here for our second meeting about map of consciousness and positive energy. The saying you see here is abbreviated from John Maxwell. The full saying is, successful people know that their behavior determines their feelings. Inasema ya kwamba wale watu wamefanikiwa wanajua kwamba hisia zao inaamua mtazamo ama mwelekeo wao. Unsuccessful people allow their feelings to determine their behavior. Watu ambao wamekosa kufanikiwa katika maisha wameruhusu hisia zao kuamua jinsi watakavyotenda mambo yao. Today we're going to talk about moving from the baby stage where it's all feelings. Leo tutaongelea juu ya kuondoka katika ile hali ya kuwa mtoto mdogo bali anaongozwa na hisia, to the mature stage where we have feelings and thinking, and it creates rational thinking. Na kwanza katika hali ya utu mkubwa ambaye hisia pamoja na fikira zetu inaamua mtazamo wa mambo yetu. I've asked Mama Margaret to lead us in prayer. Tunataka kwamba Mama Margaret atuongoze kwa ombi. Gracious Father, in the name of Jesus Christ, we humble before you this morning. We thank you for the gift of life. We thank you for everything you have done for us. Thank you for this very special training that you have given us. Thank you, Lord, for choosing us to be one of the members of this training. Father, give us the knowledge, understanding, and the wisdom to trust what the teacher will say. We also surrender the teacher unto your able hands, that you may give him the ability to communicate what is in your heart into our bodies. Let him impact us. Allow him, oh my Father, enable him to impact us and to change our feelings. Thank you. We give you glory and honor. In Jesus' mighty name. Amen. Last week I explained about the map of consciousness. Wiki iliyopita tuliweza kuelezea juu ya ramani ya hisia zetu. So anything, our energy can be felt. Nguvu za uweza wetu inaweza kuhisiwa na watu wengine. If someone comes into the room with positive energy, you feel the positive energy. Mtu yote akiingia mahali akiwa na hisia ambayo ina mtazamo mzuri, utahisi hata wewe pia. If someone comes into the room with very negative energy, you can feel the negative energy. Mtu yote akikuja aingie mahali na hapo hali ambayo ameshushwa, hata wewe utajua kwamba kuna ule roho ya mshusho. Dr. David Hawkins actually figured out a way to measure the energy. Huyu mwandishi ambaye anaitwa David Hagen aliweza kupima na kuweza kutoa vipimo vya jinsi ya kuamua nguvu za mtu yoyote. So we see at the bottom of the energy scale are people who are living in shame. Mwisho wa mambo yote tunaona ya kwamba kuna watu ambao wanaishi hapa kiwango cha chini ambao wanaishi maisha ya aibu. The energetic log measures in at 20. Hii log ya kupima uwezo wa mtu inasema kwamba watu ambao wanaishi maisha ya aibu wanaishi katika kiwango cha 20. Their predominant emotional state is that of humiliation. They feel humiliation. Hao kila mara wanahisi ya kwamba wameweza kudharauliwa. Their view of life is they're miserable. Na hali ya maisha yao inaonyesha kwamba ni maisha ya uhai. So, if they're feeling miserable, wakati ambao wanaishi katika maisha ya uhai, our feelings determine our behavior. Na hiyo hisia ambayo sasa unahisi ya kwamba wewe ni mtu bure, wakati mwingi inaweza kuamua maisha yetu. If you're feeling miserable, how do you act? Wakati wao unahisi ya kwamba wewe ni mtu ambaye hauna faida, unasikia namna gani? You don't have good energy. Hauna nguvu
ya kutenda jambo lolote, kwa sababu unamtazama ya kwamba wewe hauna maana yoyote. Their view of God is that He's despising them. God hates them. Wakati wanatazama hata kuona Mungu juu mbinguni, wanaona hata Mungu pia huwachukia wao, Because they hate themselves. kwa sababu tayari wamekata tamaa na wameanza kujidharau wenyewe. The process of life is the process of elimination. Wanaona ya kwamba ni watu ambaye wako hali ya kuangamia. They just want to go away. Wanaona ya kwamba chochote hawana haja naye. Last week we talked about they can actually commit involuntary suicide. Wakati mwingi watu kama hawa, tulipoongea wiki jana, tulitazama ya kwamba wanaweza kujiua bila kupenda. They get sick, but they refuse to go to the doctor. Hata wakiwa wagonjwa wanaweza kataa hata kwenda kumwona daktari. If somebody says, come, good, we have to go to the doctor. Na hata mtu akijaribu kumchukua kumpeleka kwa daktari, mtu huyo, They refuse to take the medication. baada ya kupewa madawa na daktari, bado wanaweza kataa kumeza hata dawa. They make poor life choices that destroy their health. Wanaweza kuwa na hiyo hali ambayo pia itaangamiza maisha yao. I'm not going to go through all of the different things today. You can see it on the wall. I put it on the wall in the kitchen and the wall in the dining room. Wanda hatuna nafasi ya kuenda mambo haya yote, lakini tunapoendelea kufundisha, wakati mwingi chati hizi tumeweka kwa ukuta, unaweza rudia na kusoma katika hoteli yetu. When you get to 200, the energetic log of 200, it's where we have courage. Wakati ambapo tumeweza kuinua uwezo wetu na kuingia mpaka 200, ambaye ni uwezo wa kuweza kuwa na ujasiri, tutaanza kuishi maisha mzuri. At that point in time is when you move from negative energy to positive energy. Hapa ndio tunaanza kuinuka kutoka katika maisha ya aibu hii na kuanza kuingia katika maisha yenye ujasiri. Positive energy allows you to go forward in faith. Wakati mwingi tukiwa na mtazamo wa maisha yetu iliyo na mtazamo mzuri, inatupa nguvu ya kuendelea. Your predominant emotional state is the state of affirmation. Wakati mwingi tukiishi maisha hii ambayo imeinuliwa mpaka 200, tunaishi maisha ya kukubalika. You can now affirm yourself because you believe God affirms you. Wakati mwingi tunaishi maisha ya kukubalika kwa sababu tayari tumejikubali na tunajua kwamba hata Mungu pia anatukubali sisi. Your view of life is that it's feasible or it's workable. I can make this happen. Unajua hata katika mtazamo wa maisha yako unajiamini ya kwamba ninaweza tenda jambo hili na lifanyike. Your view of God is that He's permitting me. He's empowering me. Wakati mwingi unajua kwamba jambo hili ninalofanya Mungu ananiwezesha. And then we move up the scale into higher levels of positive Na energy. tunaanza tukifanya hivyo, tunaanza kuinuka polepole na kwenda maisha ya juu. We begin to have trust. We begin to have optimism. Tunaanza kuwa na uaminifu na tunaanza kuwa na tumaini. We begin to have a satisfactory life. Tunaanza kuishi maisha ya kuridhika. We begin to be hopeful and forgiving. Tunaanza kuwa na maisha ya matumaini na tunaanza kuishi maisha pia ya kusamea watu. So, how many of you know how a magnet works? Wangapi wetu wanajua jinsi ile inaitwa ni mvuto wa magneti inafanya kazi? A magnet has a positive end and a negative end. Hiyo magnet inakuwa na mvuto wa positive na mvuto wa negative. So the two positives will always attract. Zote mbili huwa zinashikana. Ukileta hii negative na hii positive na positive huwa zinashikana. But the positive and the negative, they push each other apart. Haya, ukichukua ile iliyo negative ama ile iliyo kinyume na ile ambayo inaongeza, inaendelea, ukizileta huwa zinasukumana. The two negatives attract. Lakini ukileta negative na negative huwa zinakubaliana. So if you have positive energy, you're going to attract people who have positive energy. Ukiwa na maisha ambaye ina matumaini ama ambaye inaenda mbele, basi pia utavutia watu wa mtazamo huo. When two people with positive energy come together, they create what's called synergy. Synergy is when energy improves itself. Wakati mwingi ukileta huu mtazamo wa positive na positive huwa zinafutana ama zinavutania, na pia inaanza kuleta nguvu, inaanza kuongeza nguvu yako kwenda juu. But when
two negatives come together, it gets worse. Lakini ile ambayo inaitwa negative ambayo ni kinyume, zikikutanishwa hivi zinaanza kupungua na inafisha. And we began to complain and gossip and feel bad. Basi watu hao wakikutana kila mara wanajifariji kwa mambo ya kujivunja moyo kila mara. And when you leave that place, that connection with a negative person, your energy level has become low. Your feelings are bad. Basi baada ya kuwa na mtu kama huyo, kila mara unaondoka kama umezusha moyo kuliko jinsi ulivyokuwa. So, okay, I've used the illustration of a baby here. Hapa tumetumia mfano wa mtoto mdogo. A baby only has feelings. A baby doesn't do thinking. Mtoto mdogo hana uwezo wa kuwaza, lakini kila mara anatumia hisia yake kujieleza. As long as everything is good in the baby's life, he's warm, he's fed, and he's dry, he's very happy. Wakati mwingi mambo yakiwa mzuri kwa mtoto, tayari amekula na amevalishwa vizuri na hewa ni nzuri, mtoto utapata kila mara akifurahi. But if something negative happens to the baby needs to be fed, he's cold, he begins to cry. Wakati mtoto anapohisi njaa ama ana maji ama mkojo katika mavazi yake, sasa yeye anaweza anza kulia kwa sababu amehisi hali ambayo sio nzuri. So what we're trying to teach people is how to move from baby to mature. Hapa tunafundisha watu wajaribu kutoka katika hali ya utoto na kuingia katika hali ya utu mkubwa. Sometimes we meet people on the street, we meet small boys, they're street boys. Wakati mwingi tunapata watu katika mitaa zetu na tunapata watoto wadogo, vijana wadogo. They have their hand out. Na kila mara wakikuona hawana swali, wananyorosha tu mkono. They're like a small bird. Wanafanya kama mtoto mdogo. Before I came to Kenya, my friend at the church, he said, "Stuart, do you see the birds in the sky?" Kabla hajakuja hapa, alikuwa na rafiki yake aliyekuwa na kanisa na akamwambia Bwana Stuart, unaweza ona ndege ambao wako angani? He said, "God takes care of those birds." Akamwambia hivi, Mungu ushughulikia ndege hizi ambao unaziona angani. But he said, if the birds don't come down and scratch, lakini kuna jambo moja, ndege hizi zisipokubali kushuka kutoka anga na kuja kuzitafuta chini, they're going to die. Watakufa angani. So the only bird that doesn't have to scratch is the baby. Ndege yule hana uwezo wa kupekua chini kutafuta chakula, ni ile ndege mdogo ambaye alisaliwa. The baby can sit in the nest like this. Ndege huyo mdogo wakati mzazi ameenda na akihisi ya kwamba hapo anarudi, anafungua mdomo, anaishi kama anafungua nini? Mdomo kungojea. Somebody has to come and drop food in his mouth. Basi mpaka awekewe chakula kwa kinywa chake. They have not developed habits to create successful birds yet. They're still small. Hawa hawajakuwa na uwezo wa kuanza kuwa na wazo la kuanza kujitafutia. A habit is called an acquired mode of behavior or thinking. Habit ni tabia. Tabia it's an acquired mode of behavior or thinking. Tabia ni inatokana na hali ya mtu kujipatia hali ya kimaisha yake. I want to know how many of you put on your left shoe first in the morning? We always put on the same shoe first. How many put on your left shoe first? Ni nani alianza kuvaa kiatu chake kwa kuanzia mguu wa kushoto leo asubuhi? Nani anaweza kumbuka ulianza na kiatu gani? That's a habit. Huyo mmoja na wewe ni left pia. I always put on my left first. Hata huyu pia. How many put on their right shoe first? Wangapi? Lakini mimi sijui na baba nani. You put on your right shoe first? You don't know. Sijawahi kufikiria. But that's a habit. So we have habits in our hiyo tabia ama mazoea. Neno mzuri ni kuita nini mazoea? We have habits in our behavior, we have habits in our thinking. Tuna mazoea katika mawazo yetu na tuna mazoea katika tabia za kimaisha.
The habits in our thinking, the scientific term is, it's called neural pathways. Mazoea inaitwa kisayansi ya kwamba ni mawazo ya ubongo. We have neural pathways in our brain, but the way to explain that is when there's cows in the pasture, they always follow the same track to go get water. Wakati mwingi ni vigumu kuelezea jinsi ubongo inavyofanya kazi, lakini kila mara kuna njia ya mawazo hiyo ndani ya ubongo. So when you go out to the pasture, you see these tracks going to the water. Ukiwa katika hali hiyo unaweza ona hizo nini ikienda katika ama ikivunjika katika maji. So we develop what's called thinking styles. Tunaweza kujiumba katika staili zetu ya kufikiria. Studies have shown that 80% of the thoughts you have today are the same thoughts you had yesterday. Hali ya utaalamu ama usayansi unasema ya kwamba 80% ya yale uliyokuwa naye jana ndio mawazo ulio naye hata leo tena. And you're going to come to the same conclusion today that you came to yesterday. Na uamuzi uliopata jana ndio uamuzi hata ile unaweza pata leo tena. Unless you get new information. Na mwisho utapata jawabu mpya. And you utilize the new information. Na unaanza kutumia vizuri ripoti ama information mpya ambayo umepata. Then you can change your behaviors. Na unaweza kuwa na uwezo wa kubadilisha tabia yako. So the things that help our success. Kitu ambayo inatusaidia sisi kufanikiwa. Did somebody pass out the papers? I don't think so. Let's pass out. Are they on the table? Yeah, pass those out. The things that you can follow along. The things that help our success are goals. If you have goals. Vitu ambayo inatusaidia sana kufanikiwa. Vitu ambayo inatusaidia sana kufanikiwa ni kuwa na lengo. If you're willing to work hard. Kama uko tayari kufanya jambo. If you're persistent. Kama wewe unashikilia jambo kwa muda mrefu. And if you have self-discipline. Na ukiwa na nidhamu katika kutenda mambo yako. Now the verse that came to me, do you remember when the fishermen were out in their boat and they fished all the night? Mwanza kukumbuka ile andiko ambaye Yesu anawakujia wanafunzi baada ya kuweza kufanya uvuvi usiku wote, but they didn't catch any fish. Na hawakuweza kushika samaki yoyote. They were ready to give up. Na tayari walikuwa wamevunjika moyo. Sometimes we've worked hard for many years and we're ready to give up. Wakati mwingi tunaweza kuwa tumefanya kazi miaka yetu mingi sana na tayari tunaanza kukufa moyo. Jesus came on the scene and he said, cast your net on the other side. Yesu alipowapata na alipowafikia aliwaambia basi chukueni jarifa lenu mkaweka upande ule mwingine. When they were willing and obedient, they cast their net on the other side and the net was full of fishes. Na wakati walipotii jinsi Yesu alipowaambia na wakaweka jarifa yao the other side, wakapata ya kwamba samaki zilijaa ndani. Now the boat was ready to sink. Na hata mpaka ile poti yao ilikuwa katika hali ya kuzama. They called all their friends, all the fishermen. Na wakaja kuita marafiki, kujeni. And their friends came with their boats and their boats began to sink. Na marafiki pia wakakuja na mtumbi, si ndio? Inaitwa mtumbi. Na wakakuja na mitumbi zao. Na hata zao pia karibu zizame. So you see, persistence and inspiration is very important for success. Ni vizuri kushikilia jambo, maana wakati mwingi utatiwa moyo. But we have obstacles in life. Tunaweza kuwa na hali ya wazo nzuri katika maisha. So what I want today to do is to help you to understand how to face your obstacles. Ninataka tufundishane jinsi unaweza kukabili yale mambo ambayo yanakusonga. So we have ama zile mambo ambayo yanakuzuia. We have two things that cause us a lot of problem. One is pain, one is disappointment. Kuna mambo mawili ambaye inaleta shida sana katika maisha yetu. Uchungu na kutokuwa na nidhamu.
Now to a small baby, what happens when they have pain? Kwa mtoto mdogo ni nini hufanyika wakati wanasikia uchungu? They cry. Wanalia. They begin to feel bad. Wanaanza kusikia vibaya. When they feel bad, what happens to their behavior? Wakati wanasikia vibaya, ni nini hufanyika katika tabia ama katika tabia yao? Bila nuru. But as we mature, we're given our skills of thinking. Wakati tunaanza kukua watu wakubwa, tunapewa ujuzi wa mawazo. Now when we have pain, we decide I have to move away from that. Tazama hivi, ukiwa umepatwa na uchungu, una uamuzi wa kujiondoa katika jambo hilo. Or if you're working and you have some small pain, na wakati unapofanya kazi na unapata ya kwamba una uchungu kiasi, we learn to accept that pain is part of life. Wakati mwingi hata tunaweza kubali na kukubaliana na uchungu huo kama sehemu ya maisha yetu. And the struggle makes us stronger. Na katika hiyo hali ya kujikakamua kila mara inatufanya sisi kuwa na nguvu. Do you think the Kenyans who win the marathon, do you think they have no pain? Je, mnahisi ya kwamba hao watu wakina Eliud Kipchoge ambao wanakimbianga na kushinda marathon, mnafikirianga hawakwingi na uchungu? Hawakwangi na uchungu? Yeah. They push through the pain. So wanakubaliana na uchungu na wanaenda kama wameendelea mpaka saa ile watafanya nini? Watapata ushindi. I'm told that when they're running, they actually reach another level in their brain. Wakati wanakimbia mpaka wanafika kiwango cha kuweza ya katika mawazo yao, wanaisikia katika mawazo yao. And it's like the pain goes down and the energy comes up. Yaani wanahisi uchungu mpaka katika mawazo yao wanakubaliana naye, na katika kukubaliana naye nguvu zinaanza kupanda na uchungu unaanza kupotea. Now their mind is the boss, their body is the slave. Katika maumbile muamuzi ni kichwa ama ubongo na mtumishi ni mwili. So when they're running, their behavior begins to determine their feelings. Wakati mwingi wakati wanakimbia, tabia zao zinaanza kuamua jinsi wanavyohisi. And when we do the right thing, we feel good. Wakati tunapofanya mambo mazuri, wakati mwingi inasababisha sisi kusikia vizuri. When we feel good, it determines our behaviors. Our behavior is good. Na wakati tunahisi vizuri, inaanza kuleta uamuzi wa jinsi tabia yetu pia inavyokuwa, ama inaamua jinsi tabia yetu itakavyokuwa. So in the morning, maybe you've had a bad night. Asubuhi moja unaweza kuwa umekuwa na usiku usio mzuri ama usiku mbaya. You don't feel like getting up. Unahisi ya kwamba hata kuamka hautaki kuamka. And you can either allow your feelings to determine your behavior. Na sasa unaanza kupata nafasi hali ya jinsi unavyohisi kuamua maisha yako. Or you can say, I don't feel good, but I'm going to get up anyway. I'm going to go to work. Lakini bado unaweza kuwa na uamuzi wa kusema hata kama sijihisi vizuri, bado nitaamka na niende. And you get to work on time. Na unaweza kuingia kwa kazi hata kama uko unajihisi vizuri. And you feel good about yourself. Na unaanza kujihisi vizuri baada ya kuingia kazini. And you begin to do your work well. Na unaanza kufanya kazi yako vizuri. Then the person that you're working for notices that. Na mtu ambao unamsaidia ama unamfanyia kazi ataweza kujua hivyo. And they say, I've noticed that you're beginning to mature. Na mtu huyu ataanza kusema, na ni kweli nimeanza kuona umeanza kuwa mtu mkubwa. I've noticed that even when you don't feel good, you're still doing the right thing. Ya kwamba hata wakati hauhisi vizuri ama haujihisi, ile mood zako sio nzuri, bado unafanya kitu kizuri bado. Let me bring you to a higher level. Wacha tuwainue kidogo katika kiwango cha juu. Let me give you more responsibility. Wacha nikupee sasa majukumu mengi. Because when you come to the higher level, and you have more responsibility, you gain more authority in your life. Wakati umeweza kuinua kiwango chako na kuwa juu, sasa unaanza kuwajibika zaidi kwa ajili ya kazi yako. And people can trust you. Na watu wataanza kukuamini. How many of you want to do business with somebody you can't trust? Ni nani anaweza fanya biashara na mtu ambaye hamwaminiani na yeye?
How many of you want to be in a relationship with somebody you can't trust? Ni nani anaweza kuwa katika uhusiano na mtu ambaye hamuamini? Nobody. So become the person that people want to be in business with. Basi uweze kujiweka katika kiwango ambaye kila mtu angetaka kujihusisha na wewe. Become the person that somebody wants to be in a relationship with. Hebu inuka na uwe mtu ambaye kila mtu anaweza tamani kuwa katika uhusiano na wewe. I can't change Lamai. Mimi anaweza kunibadilisha mimi. And he can't change me. Na mimi siwezi kubadilisha yeye pia. But he can change himself. Lakini mimi naweza kujibadilisha. But the only way we can change ourselves is when we admit that we have a problem. Wakati mwingi tunaweza kubadilisha mambo yetu wakati tumejua ya kwamba tuna shida. Last night there was a girl working here at Proof. Kuna usiku uliopita kuna msichana alikuwa anafanya kazi hapa. God has given me the gift of measuring energy. Na Mungu amempa kibali ama uwezo wa kuweza kupima uwezo wa mtu wa utenda kazi. I said, "Could you come here?" Na akamwita msichana huyu akamwambia kuja. She came over to me and I said, "You're not feeling well." Na akamwambia msichana huyu, ninaona kama wewe haujisikii ama haujihisi vyema. She said, "It's true." Na akasema kweli ni hivyo vile ulivyosema boss. I said, "Would you like to go home?" Na akamuuliza, unataka kwenda nyumbani? Yes, I would. Na akasema ndivyo, ninaweza kwenda nyumbani. She went home. Na akaenda nyumbani. But if I would have said, "You're not feeling well," Lakini nikisema kwamba haujihisi vizuri. I'm fine. Yeye apinga akisema hapana, najihisi vizuri. How can I help that one? Waweza kusaidia huyo mtu namna gani? The only way you can improve is if you admit you have a problem. Jinsi unaweza kusaidika ni wakati unakubaliana na hali yako ambayo uko ndani. Now, this is where the lesson gets very technical. Hapa sasa ndio mafundisho yanafikia kiwango cha hukumu kidogo. Sometimes as small children, we've experienced too much pain. Wakati mwingi watoto wadogo wanaweza kuonesha uchungu mwingi. And you're traumatized. Na wamekuwa katika hali ile ya kwamba wamekuwa na uoga mwingi. And when you're traumatized, you develop habits of self-medication. Wakati mwingi ukiwa unaishi maisha what's the right word ya mtu kwa hakuna mtu anajua. Ukihisi hali ya kuwa na mshtuko mwingi, you give yourself medicine. Unaanza kujipea dawa mwenyewe. Unaanza kwa daktari ya maisha yako wewe mwenyewe. The common thing for all of humanity, no matter what color, what country we're in, we have some similar self-medications. Kitu ambacho kinafanana katika ulimwengu wote na kwa watu wote ni ile hali ya watu kujipea madawa wenyewe. Drugs, sex, alcohol. Mambo haya matatu, madawa, hali ya uhusiano wa kimwili na vinywaji, pombe. Overeating, overbuying, overeating and buying things we can't afford. Ya vitu ambavyo tunaweza hata kwenda kununua vitu ambavyo hata hatuhitaji na hata kutenda mambo ambayo hatuhitaji kutenda. For some people they become bullies. Watu wengi wanaanza kuwa na hali ya kutumia nguvu. All these things cause us to feel good for one moment. Unaweza kulazimisha mambo na haya yatakupa tu furaha ya wakati mfupi sana. But afterwards it causes us to have guilt and shame. Baada ya hiyo matokeo yake inaturudisha kuwa na hali ya kuhisi kwamba nimefanya makosa na kuanza kusikia aibu. And your energy goes down. Na sasa kwa wakati unaanza kusikia hiyo aibu, naye utendakazi yako inaanza kurudi chini. But our ego doesn't want to admit we have a problem. Watu wengi hawataka kukubali ya kwamba tuna shida. I know what I'm talking about. Anajua kile anachosema. I've been there, okay? I'm talking to myself. Oya. Yeye anasema yeye hataki kufanya makosa na anaongelea juu yake mwenyewe. My pride did not want to admit I had a problem. Ile hali ya majivuno inamfanya hataki kukubali ya kwamba ana makosa. Can I get help if I don't admit I have a problem? Kama yeye hawezi kubali ana makosa, je, kuna mtu anaweza kumsaidia?
I finally admitted I had a problem. Mwisho alikubali ya kwamba ana makosa. Once you start that process, wakati unaanza mkondo huo, and your energy levels start to come up, na wakati umekubali, uwezo wako unaanza kupanda pia kwa utendakazi. And you see the benefit of not living out of your feelings. Na unaanza sasa kuona faida ya kutoishi kwa hisia ulionayo. Then you begin to have rational thinking. Unaanza kuwa na mawazo ambayo yamegawanyika mara mbili. You no longer act like a baby. Au tendi mambo kama jinsi mtoto mdogo anavyotenda. We always will have our feelings. Kila mtu ana hisia zake. When something happens to us that's negative, we're always going to feel bad. Wakati wote mtu akitendekewa na jambo ambayo sio nzuri, kila mara anashushwa chini. But with more information, you say, I feel bad, but I don't have to act bad. Lakini tukiwa na ufahamu, tutajua kwamba hata kama ninahisi vibaya, bado nitainuka. I can wait until my feelings levelize. Ninaweza ngojea kidogo mpaka hiyo uchungu ama hali ambayo ninahisi vibaya iteremke chini. And then I can determine how to move forward with my problem. Alafu nianze kuamua jinsi nitaanza kukabiliana na mambo haya. So the more mature you get, the more rational thinking you have. Wakati tunapoendelea kukua kimawazo, ndio wakati ambapo tunaweza kuwa na uwezo huu wa kuwa na mawazo ikigawanyika mara mbili. Now suppose some people say, I wish I didn't have feelings. Je, kama mtu angesema kwamba ama mtu aseme kwamba ninatamani kama singekuwa hata na mawazo mawili haya. Feelings are very, very important. Kuwa na hisia ni jambo iliyo ya muhimu zaidi. Suppose Lamai looked out the window now. Kama ni mimi ningeweza kutazama nje hapa. And he saw a street person beating a small child. Na nione mtu ama wazimu akipiga mtoto mdogo. But he had no feelings. Na mimi sina hiyo hisia ya kuhurumia. He only observed it with his thinking mind. Nianza kuchukua hali ya kufikiria tu. Oh, there's someone beating a small child. Yaani niweza kutumia tu akili yangu kusema, mtoto hapa nje anapigwa tu. Would he do anything? Na nipoteze ile huruma ya ndani. No, he couldn't help anything. Je, nitasaidia? Ama nitacheka tu niseme kuna mtu amepiga tu mtoto hapa na ninaangalia. The feelings are the engine that motivate your thoughts. Hisia ndio inaongoza ama inasisimua mawazo yetu. So now when he looks out the window and he has feelings, he says, "Oh, they can't do that." Mimi nikiweza kutazama nje na niwe na hisia, nitaweza kupinga na kusema hapana, huwezi fanya hivyo. But the street guy is 6'9". Na huyo mtu ambaye anapiga mtoto huyu ni mtu wa futi 6 ama futi 7 kwenda juu. So he activates his thinking. Ninaanza kuweka sasa mawazo kuchanganya pamoja na hisia. He says, I can't just dash out there because he'll start beating me. Nitatumia akili yangu sasa kujua kwamba nikienda pale nje hata huyu mtu anaweza kunipiga mimi pia. So you take the feeling side of your brain and the thinking side of your brain and you connect those two and you come up with a rational solution. Ukichukua hisia na uongeze na mawazo itakusaidia kuwa na uamuzi ambaye imechanganywa. So then he says, Edward, Samuel, Jacob, Kuju, we have to stop this guy. Utatumia akili kuitana watu tusaidiane, Edward na fulani na fulani, kujeni tusaidiane. We have to stop the man. So he created a rational solution. Uwezo wetu kusimamisha huyu mtu kupiga nini? Kupiga huyo mtoto. Hapo tutakuwa tumetumia mawazo. So now when we're working together as a team and we have a problem, wakati wote tukifanya kazi kama kikundi na tuna mawazo mazuri and our feelings are down, na wakati mawazo yetu iko chini, we need to find somebody that we trust. Ni lazima tutafute mtu ambaye tunamwamini. And they say, I have a small problem. Na tuweze kumwelezea kwamba nina shida kidogo. Can you help me? Waweza kunisaidia? Maybe you've gone to Audrey. Pengine umemfikia dada Audrey. There's some things that she can help you with. Kuna jambo ambayo anaweza kusaidia katika shida yako. There's some things she says, I don't have training in that area. Na wakati mwingine atasema kwamba mimi sina ujuzi katika sehemu hiyo.
But let me help you find someone who has training in that area. Lakini anaweza kukusaidia kutafuta mtu mwingine ambaye ana ujuzi juu ya mambo hayo. So sometimes we spend a lot of time looking for the help that we need. Wakati mwingi tunapoteza wakati kwa kutafuta suluhisho ama mtu wa kutusaidia. I've spent a lot of time on the phone with my trauma counselor. Wakati mwingi anachukua muda na mtu ambaye anamshauri yeye. And she's helped me through some of the difficulties of my own life. Na amemsaidia katika hali ngumu ya maisha ambayo amekuwa akipitia. So we find someone who's trained in that specific area. Tunatafuta mtu ambaye amesomea ama ana ujuzi ama taaluma juu ya hiyo sehemu ambayo inatusumbua. Now there are things in life where we have what's called a blind spot. Wakati mwingi tuna kitu katika maisha ambayo a blind spot. Ya ambaye kitu ambacho haina sura. Haina sura? Haieleweki. Yeah. Ama haina mtazamo. So a blind spot happens when my intention is different than my impact. Wakati mwingi tunapatwa na ile giza ama tunaona mambo yakiwa giza kwa sababu uwezo wetu hawezi kuchambua jambo hilo. So because I can read energy, na kwa sababu yeye ana uwezo wa kuweza kujua uwezo wako, maybe I come in one day and I see that Audrey's energy is a bit low. She's got some pain. Ninaweza ingia hapa na nione ya kwamba huyu dada Audrey anaonekana leo hapo chini, ameshushwa kiasi. I know that you can transfer energy by touch. Unaweza kuguza mtu na anaweza kupatwa na nini na huo nguvu wako. I say, can I come and help you? Naweza sema, je, ninaweza kuja kusaidia Audrey? What I don't know is that her boyfriend, her husband, or her culture does not allow me to touch her. Wakati mwingi ninaweza fanya hivyo, lakini kila sijui ni kwamba pengine rafiki wake ama mume wake hangetaka mimi nimguze. So what I intended for good, to transfer good energy, wakati huo ni kwamba kile nilitarajia kufanya kwa sababu ya uzuri actually creates more negative energy. Basi itasababisha tena ubaya zaidi. But I don't know it. Na lakini mimi sijui. Nilikuwa natenda kwa uzuri. Then what we need is something called feedback. Kile tunahitaji feedback. Yeah, kile tunahitaji ni mtazamo baadaye ya matokeo. If Audrey can't talk to me, then she needs to talk to Lamai. Kama yeye hawezi kuongea na huyu, lakini anaweza ongea na mimi. Lamai comes and says, I know what you were trying to do. Mimi nitaweza kwenda kuelezea ya kwamba kile ulikuwa unajaribu kufanya. But in this case, it caused the wrong impact. Lakini kwa sababu hiyo, ukitenda hivyo, italeta mtazamo mbaya tena zaidi. I say, I'm sorry. Basi atarudi na kumwambia kweli, nisamehe, nimekosa. I meant to do good, but I had a blind spot. Mimi nilitaka kutenda vizuri, lakini kumbe sikuwa na macho ya kutazama jinsi ilivyo. Sometimes we don't spot our own problems. Wakati mwingi sio rahisi sisi kugundua makosa yetu. And we need feedback. Tunahitaji mtu wa kutuambia ya kwamba kile ulikitenda si kizuri. But once again, our ego has to be down. Wakati mwingine ile hali yetu ama uchangamfu wetu unarudi chini. We humble ourselves. Tunaanza kujinyenyekeza. And I say, I'm sorry. Na kusema nisamehe. I did the wrong thing without knowing. Nilifanya jambo ambalo limekukwaza bila mimi kujua. I won't do it again. Sitaweza kurudia kufanya hivyo tena. And so we can improve our life. Na hivyo basi tunaweza kuinua maisha yetu. Audrey can begin to trust me because I no longer do something that causes her problems. Sasa basi Audrey ataanza kumwamini yeye kwa sababu sitarudia tena kufanya jambo hilo maishani mwake. I trust her because I know if I do something that causes a problem, it's okay, you can come in. Nitaanza kuamini Audrey kwa sababu ninajua kama nikimfanyia jambo ambalo sio nzuri, I know that she's going to communicate with me.
ataweza kuwasilisha jambo hilo hata kama ni kwa kupitia kwa mtu mwingine. When we both have a voice, she has a voice with me, I have a voice with her. Wakati nina sauti juu yake na yeye pia ana sauti juu yangu, We begin to build a trust-based relationship. na tutaanza kujenga uhusiano ambao ni nzuri. If one party has no voice, Wakati mwingi, wakati hauwezi kuruhusu mwenzako kuwa na sauti, you can't have a good relationship. hamwezi kuwa na sauti, hamwezi kuwa na uhusiano ulio mzuri. Suppose and I always tell her what she shall do, Wakati kama mimi nitakuwa nitamwambianga tu kila nitakana kufanya, she can have no feedback. hawezi kuwa na nafasi ya kunirudishia majibu Can you have ama a good, matokeo. can you have a good relationship? Je, utakuwa na uhusiano? Ninakwambia tu, lakini hauna nafasi ya kuniambia mimi. Kwa hivyo hata kama una jambo utanirudishia saa ngapi? Kwa sababu hauna nafasi ya kuniambia. Both parties need to have a voice. Sehemu zote mbili ni vizuri watu kuwa na mawasiliano. I wrote some other verses on your paper about the things that God hates. Nimeandika mahali hapa juu ya vitu ambavyo Mungu huchukia. I think we're running out of time, but the things that He hates is people who are proud. Mungu huchukia watu ambaye wanajivuna. It says a lying tongue, people who tell lies. Watu ambao wana ulimi wa udanganyifu. Hands that kill the innocent. Mikono ambaye inamwaga damu. A heart that plots evil. Roho ambazo zinapanga ubaya. Feet that race to do wrong. Wakati mwingi watu hutumia nguvu kutenda mabaya. A false witness who pours out lies or a gossip. Watu ambaye ni wasema uongo ama mashahidi wa uongo. And a person who sows discord in a family. Na mtu ambaye analeta furugu katika jamii. The last point we have down at the bottom is when we connect with God. Ama andiko ambayo ameandika hapa la mwisho ni kwamba wakati mwingi tukiungamanishwa na Mungu by believing in Jesus. Kwa kuamini Yesu Kristo. Then when we make that connection by faith, wakati huo tunapounganishwa katika imani, we can begin to have the inspiration of God in our tunaanza kupata kutiwa moyo na Mungu mwenyewe kutoka mbinguni. Maybe we've worked hard all night and we've caught no fishes. Waweza kuwa tunafanya kazi usiku wote hatujapata chochote. We feel like giving up. Tunahisi kwamba tuweze kuachana na jambo hilo. But we know that our behavior will determine our feelings. Lakini tujue ya kwamba tabia yetu inaamua uamuzi wetu. We say, God, can you help me with my problem? Je, unaweza kuinua mkono na kusema Mungu, unaweza kunisaidia na tatizo langu? He gives you an inspiration. Na Mungu anakupatia ufunuo. You cast your net on the other side of the boat. Na unaanza kuchukua neti yako ama ile taarifa yako na kuweka the other side, which is a behavior. Ambayo sasa ni tabia. Our behaviors always move us out of into better habits. Wakati hisia na tabia zetu zinaweza kutupeleka ama kutusongeza mahali iliyo bora zaidi. You say my life isn't working as well as I would like it to. Wanaanza kusema maisha yangu inaanza kwenda kama jinsi ningetaka iende. God, what can I do? Mungu, ninaweza fanya jambo gani? Cast your net on the other side. Na Bwana anamkwambia basi weka neti yako upande huo mwingine. You begin to pull in the fishes. Na unaanza kupata mafanikio kwa kupata samaki zako. Your feelings come up. Na sasa unaanza kuhisi furaha na hali yako pia inainuka. You're no longer like the small bird. Wewe hauwezi kuwa kama mtoto mdogo tena kukaa kama mpanua mdomo tu. So the last illustration I want to give. How many of you have seen an eagle flying in the air? Fundisho ama mfano ambao nataka kutoa ni juu ya tai. Ni nani amewahi kuona tai katikati yetu? There's a certain kind of eagle. The eagle's nest is huge. The eagle's nest is like this big around. Kuna tai ambayo mapawa zao ni kubwa, wakipanua inaenda kabisa ukubwa mkubwa. Yeah. So when the babies are big enough to fly, wakati watoto wao wameanza kuwa na uwezo wa kuweza kuruka, the mother comes in and flaps her wings. Mama huja na kupiga mapawa, and all the soft bedding goes out. Na ile nyoa ambazo ni nyepesi inaanza kutoka. Then she takes her beak and she pulls up the branches. Na anaanza kuchukua na nini na kuvunja matawi. Now the babies are all around the edge of the nest.
na mtoto anaishi kando ya ile water, because it's very uncomfortable inside the nest. kwa sababu hasikii vizuri kuishi ndani. Now the mother comes and pushes one baby off. Mama anakuja sasa kuondoa huyu mtoto katika ile water, But the nest is high up. na kwa sababu iko juu ya mti, If the baby knows enough, he puts his wings out na mtoto akijua jinsi sasa ataweka mabawa yake, and he begins to float. anaanza kupaa. But if the wings don't go out, the mother comes underneath the baby Na mama yake anatazama na kujua kama mtoto mabawa haiendi vile inavyotakikana, anarudi tena kumchukua, catches the baby on her back, na anaweza kuweka mtoto kwa mgongo and goes way up in the sky, na very high, anampeleka tena juu kwa hewa, juu kabisa, and turns sideways. na anajipindua The baby falls off. na mtoto huyu anaanguka. If we ball up in fear, Wakati mwingi tukiishi katika hali ya uoga, are we going to fly? tunaweza kuruka. No. So the two wings that help us to fly. Mabawa haya mawili yanatusaidia sisi kuruka kama tai. One wing is surrender to God. Bawa letu moja ni kwamba tujipeane kwa Bwana, The other wing is trust na hii bawa lingine ni kuweka imani that He has a purpose for me. ya kwamba Mungu ana sababu juu yangu. Trust that He has a way for me. Unaamini kwamba Mungu ana njia juu yangu. When we begin to surrender and trust, Wakati mwingi kama tumejipeana kwa Mungu na kumwamini, we find that we're floating on the currents of God's grace. tunaanza kuruka juu kwa neema ya Mungu wetu. Sometimes in life you find yourself in a very uncomfortable state. Wakati mwingi unaweza kujipata katika maisha ama hali ambayo hauizi vizuri. You might even think you're falling. Hata unaweza kuona kwamba ni kama sasa mimi ninaangamia ama ninaanguka. I'm going to crash. Mimi nitaanguka na nivunjike. It's hopeless. Unaanza kukosa matumaini. But when we surrender to God Lakini wakati tumejipeana kwa Mungu wetu and trust, na tuamini kwamba now that means that anaweza yote, we're going to move forward in inspiration. tunaanza kupenda mbele kwa kutiwa moyo na Mungu. We're willing to cast our net on the other side. Hata tunaweza kuwa tayari sasa kupeana tena neti yetu upande huo mwingine. When we have pain and disappointment, Wakati tuko na uchungu na hali ya kushusha moyo, we're going to change our behaviors. tutaweza kubadilisha tabia yetu ama hisia zetu. If we don't know how to change our behaviors, Kama hatujui jinsi ya kubadilisha tabia yetu, we're going to ask for help. tutaweza kuinua mikono yetu kuomba msaada. And when you do that, Wakati unapofanya namna hiyo, you move from the baby stage to the mature unatoka stage. sasa katika hali ya utoto na unaanza kuingia katika hali ya utukufu. May God bless us as we go forward. Mungu atusaidie na tubariki wakati tunapoendelea mbele.